last session on the teachings of Prahlada Maharaj. Това е последната част от ученията на Прабхава Махарадж. We are halfway the teaching of Prahlada Maharaj. Всъщност сме на средата на ученията. But we will continue the seminar at another time. Finish the teachings maybe in October. Ще продължим семинара друг път, може би през октомври. Because next week we will take some time to look at Vaishnava etiquette. Другата седмица ще дискутираме Vaishnava етикет. That means how to act as a Vaishnava or as a spirit soul. Това означава как да действаме като Vaishnava, като душа. So, Prahlada Maharaj is instructing his schoolmates. Прахлада Махарадж дава наставление своите съученици. He explained that one must cultivate Krishna consciousness from the age of 5 years. И той казва, че човек трябва да практикува Кришна съзнание от 5 годишна възраст. Because this human form is very rarely attained. Понеже тази човешка форма е много рядко постижима. And then he starts to explain we must use our time very well. И с това казва, как ние трябва да използваме времето си много добре. Because we don't have so much time in this lifetime. Защото нямаме толкова време в този живот. That half of our time most people sleep. Повечето време хората спят. That means half of their life is wasted. Половината от живота е прахосен. Then we waste some time with playing in youth as a child. И също губим много време, когато си играем като малки. And we lose time in old age because we become too invalid to do anything. И когато сме възрастни, също губим много време, защото не можем да правим нищо поради старост. And in between, most people waste time in married life. И между това време повечето хора губят времето в семейен живот. And that's what Prahlada Maharaj speaks about. И за това говори Прабхава Махарадж. The dangers of family life. Опасностите на Text 769. Kohe supamam saktam atmanam achitandriya sneya pasariter badam utsaheta vimochina chitam. When a person too attached to household life due to being unable to control his senses. Now, what person too attached to household life due to being unable to control his senses can liberate himself? Кой човек, който е твърде привързан към семейния живот поради невъзможност да контролира сетивата си, може да постигне освобождение. An attached householder is bound very strongly by ropes of affection for his family. Привързаният семейен е обвързан с въжетата на обичта към своето семейство. Between brackets, wife, children and other relatives. Скоби, съпруга, деца и други роднини. So Prahlada Maharaj said before, Kamara Achat Prachyo Dharman Bhartamyam. One should cultivate his Krishna consciousness from a young age. И Прабхава вече каза, че човек трябва да култивира Кришна съзнание от ранна възраст. This Dharman Bharavatam, what does it mean? It means that the science or the way to revive our relationship with Krishna. Какво означава Бхагаватарма? Науката или начинът, по който може да възвърнем връзката си с Кришна. It's therefore Krishna is said in Bhagavad Gita, Sarvadam Prishika Mamakam Saram Vaja. So Sarvadam Prishika Mamakam Saram Vaja. Give up all other duties. Your first duty is to surrender unto me. И с това и Кришна казва в Бхагавад Гита, изостави другите задължения и ми се отдай.
that in our lives we have so many duties, but what about the duty to free ourselves from the material bondage and liberate В ourselves? живота имаме толкова много задължения, но какво да говорим за дългът да се освободим от това материално съществуване? So one must be liberated, especially from household life. Човек трябва да се освободи особено от семейния живот. Srila Prabhupada explains household life is like a license for a material attached person to perform sense gratification, but in a regulated way. Прабхупад казва, че семейният живот е като разрешение за някой, който е прибързан, да може да регулира стилното си наслаждение. Otherwise, there is no need for household life. Иначе няма нужда от такъв живот. In the beginning of our movement, Srila Prabhupada said, all young boys, they should remain brahmacharis. В началото на движение Прабхупад казва, всички млади момчета трябва да останат брамачари. And all young girls, they should marry. И всички млади момчета трябва да се омъжат. So yeah. So someone asked Srila Prabhupada, but if everyone becomes brahmachari, how will this world go on? И някой питал Прабхупад, но ако всички мъже останат брамачари, как света ще продължава? Srila Prabhupada smiled and said, don't worry about it. Прабхупад казва, не се тревожи за това. We know that will not happen. Ние знаем, че това няма. It's very rare that someone becomes detached from. Това е много рядко някой да бъде да остане така привързан. But before entering household life, one must train as a brahmachari or brahmacharini. Но преди да встъпи в семейен живот, човек трябва да се обучи като брамачари или брамачарини. Under the care of a guru, a spiritual master. Под грижите на гуру, духовен учител. Yeah. So further in this seventh canto, you have mainly two stories. The first is the story of Prahlada up to chapter 10. И по-нататък в седма песен ще видим. Има две истории. Първата е за Прахлада Махараджа до 10 глава. Of course, it's also the story of Hiranyakashipu and the story of the appearance of Lord Narasimha. Разбира се, това включва и историята за появлението на Нрасимха. But the second part is the duties of the different orders of life in society. Втората част описва какви са задълженията на различните съсловия в обществото. And the 12th chapter is about the duties of the brahmacharis. 12 глава разказва какви са задълженията на брамачари. Chapter 13 is about the duty of the sannyasis. 13 за задължението на саньяси. 14 household life. 14 за семейните. And others, yeah. But in the first verse of the 12th chapter, which is about brahmacharis, the real inner attitude of a brahmachari is described in the first verse there. На 12 глава от първия текст е описано задълженията на брамачари. Brahmachari gurukule pasyandantu gurohitam. The brahmachari should go to the gurukul, to the school, Брамачари трябва да ходят в училище в гурукула. and vasandantu gurohitam. He lives only for the hitam, for the benefit of the spiritual master, the guru. И той живее единствено за своя духовен учител. So a brahmachari is trained to sacrifice everything for the spiritual master. Значи един брамачари е обучен да жертва всичко за своя гуру. He goes begging from door to door, alms for his spiritual master. Той ходи от врата на врата, за да проси. And whatever he collects, he gives to the guru. И всички подаяния, които събира, той дава на своя гуру. So in that way, he learns to control his senses and lives and learns to live and sacrifice everything for the guru. По този начин така се учи да контролира сетивата си и да жертва всичко за своя гуру.
And when he's fully trained, then he's allowed to marry. И когато е напълно обучен, тогава може да се ожени. He's not an ordinary grihastha who cannot control his senses. Тоест вече не е обикновен грихастha, който не може да владее сетивата си. Such a trained brahmachari grihastha can gradually give up household life and go to the forest. Такъв обучен грихастha може да изостави семейния живот, отиде в гората. And then take sannyas. И после да приеме саньяс. So, Prahlad Maharaj, that he explained to his father that to be freed from all anxieties, he should go to the forest. И Прахлад обяснява на своя баща, че за да се освободиш всички притеснения, трябва да отидеш в гората. Itvapadam yamandakupam. So one should give up household life and go to the forest to cultivate Krishna consciousness. Човек трябва да изостави семейния живот, да отиде в гората, за да култивира Кришна съзнание. Vanam Srila Prabhupada translates means the forest of Vrindavan, where Krishna consciousness is prevalent. Прабхупад превежда Ванам като гората на Вриндавана, там където има Кришна съзнание. But if one stays in household life, attached to wife and children and so on, но ако човек остане привързан към дома си, съпруга, деца и така нататък, he becomes increasingly entangled by the ropes of affection for his wife, children and so on. И той ще остане продължително заплетен от въжетата на привързаността. Attached to house, money. Привързан към къщата, парите. And that attachment is so deep. И тази привързаност е толкова дълбока. Very difficult to give up. И много трудно да бъде изоставен. And it's all temporary. И всичко е време. But one does not understand that it's all temporary. Човек не All разбира, these affections. че това е време. And so at the time of death, the man thinks of his wife. И затова накрая на смъртта човек мисли, мъжа мисли за жената. And he becomes a woman in next И life. става жена в следващия живот. Maybe a human woman. Може би човешка жена. But that's reality. И това е реалността. Therefore one should be taught to become first-class brahmacharis. Затова човек трябва да обучен да стане първа класа брахмачари. We find the story of Daksha, I think that's the fourth canto of the Bhagavatam. В четвърта песен е историята на Дакша. Daksha was a Prajapati. He was a great householder, had to procreate so many children for populating the universe. Дакша бил Праджапати, който отговарял да насели с живи същества в Вселената. And he was especially empowered by that, for that. Бил упълномощен за това. So he created 1000 sons. И той създава 1000 сина. The Haryasvas. Ариаши. And when they were growing up, he was sending them to a stroke of land at the Red Sea to become trained as brahmacharis before entering household life. И той ги изпратил за обучение, когато те ги пораствали в Гурукула, за да могат да бъдат обучени като брахмачари, да се подготвят за семейни. And do austerities to control their senses. Да извършват въздържание за контрол над сетивата. And so that was the Vedic tradition. Това е ведическата традиция. Then Narada Muni came by. Тогава дошъл Нарада Муни. And he saw the Haryasvas doing these austerities. И той видял как те извършват въздържание. He was thinking they are nearly liberated. И си помисля, те са почти освободени. I'll give them a little push. Ще
ще им дам лек тласък. And he told them a story. Им разказва една история. He said, in a kingdom there was one king, and he was living in a house. И той разказва, в едно царство имало цар, който живеел в дома си. Man was living in the house, and his wife was changing dresses to attract him. Мъжът живеел в къщата, жена му си сменила дрехите, за да го привлече. And then there was a river. That river flows in two directions. Имало река, която течала в две посоки. And at the end, there is a razor blade which turns and which destroys everything. И накрая имало остро колело, което като се върти, унищожава всичко. When I read this story in the Bhagavatam, I didn't understand anything. Когато прочетах тази история, не можа да разбера нищо. But Srila Prabhupada explains in the purport. Прабхупад обясни в коментара. He said, yes, we are the king of this body. Той каза, ние сме царят на това тяло. And our mind, our contaminated mind, is like a woman changes dresses to attract us. It makes proposals to enjoy. You will enjoy in that way, in this way. Замърсението на ума е като жена, която се сменя дрехите, за да привлече с предложение как да се наслаждава. So, and sometimes we get happiness and distress. The river goes in two directions. Понякога има щастие или нещастие, реката тече в две посоки. But at the end, you have the razor blade, destroys everything, death comes, it's all finished. И накрая идва смъртта и тя разрушава всичко. So the Aryasvas, they were more intelligent than me. They understood the story from the first. They understood the story. И разбрали веднага смисълът на историята. And they all took sannyas. И They renounced no family life. отрекли се и не се занимали с семейен живот. And Prajapati Daksha became crazy. Прабхупад Дакша се пополудял. He says, this stupid Narada Muni, what did he do? He lured my sons into the renounced order. Какво направи този Нарада? Той подмами моите момчета да се живота в отречение. But anyway, Daksha created again, because these Aryasvas that were 10,000 sons, 10,000 Aryasvas. But then he created, after that, when that happened with Narada Muni, he created the Saspalasyas, only 1,000. He was more careful, 1,000. Първите синове били 10 000 хаяшите и след това, когато те се отрекли, той създал нови 1000 синове. But he was sending them to the same spot at the Red Sea to do austerities. И той ги изпратил на същото място, в Червено море, да извършат отречение. One can say, why is he doing that? He knows Narada Muni can come again. И той, човек може да се пита, що го направи това, знае, че Нарада пак може да се появи. But no, that was the Vedic tradition. You have to prepare for married life first to control your senses. Но това е било ведическата традиция. Трябва да се подготвиш за семейен живот, като изследваш брамачари. But who came by again? Но кой минал пак? Guess who came? Предположение. Narada Muni. Нарада Муни. And what did he do? Какво направил? Did he tell the same story? Казва ли им същата история? No. Не. He said just one sentence. Той просто им казва едно изречение. A younger brother should follow in the footsteps of their older brother. По-малкият брат трябва да следва по-големия си брат. And they all understood. And they all took all sannyas. И те разбрали и всички приели саньяс. But then, a little later, Narada Muni had a meeting with Prajapati Daksha. Малко по-късно Нарада се срещна с Праджапати Дакша. And Prajapati Daksha becomes very angry. Дакша бил много гневен. And he cursed Narada Muni Проклял Нарада. that he cannot stay more than 3 days in one place. Че не може да остане повече от 3 дни на едно място.
Therefore, sannyasis usually they don't stay longer than 3 days in one place, unless there is a coronavirus lockdown. Обикновено санясите не стоят повече от 3 дни, освен ако няма карантина. But Daksha said, you have lured my sons, you have encouraged my sons to enter prematurely into the renounced order of life. И той казва на народа, защо ти подмами моите синове преждевременно, докато още не са зрели да приемат отречен живот. He said, to renounce first you must have that experience of married life. Then you will become sufficiently frustrated and then you can give it up. За да можеш да приемеш живот в отречение, първо трябва да имаш опита от семейен живот, така че да се разочароваш достатъчно, за да го изоставиш лесно. Then your renouncement of the enjoyment is real. Тогава твоето отречение на наслаждението ще е истинско. Now it's immature. Сега е незряло. Srila Prabhupada writes in the purport, Прабхава обяснява коментар, Prajapati Daksha is wrong. че Праджапати даже греши. We can learn just by hearing these stories, Ние може да се научим просто като слушаме за тези истории. by hearing about the experiences. We learn that. So you have 3 ways of learning. Като слушаме, ние може да се научим. Има 3 начина за учене. That so someone sees, just by seeing that someone is stealing and is arrested, he refrains from stealing. I should not do that. Когато някой види как крадецът го залавят и го наказват, той казва, той си разбира, че не трябва да краде. Just by seeing or hearing about it, one gives it up. Човек просто като види или чуе за това го изоставя. And that's first class. Това е първа клас. Can just by hearing this Bhagavatam, we become purified and we just don't do it. Просто като слушаме Бхагавата, може да се пречистим да не го правим. But second class is, okay, one steals and is arrested, and then one gives it up. Втората класа е човек краде, арестуват го, наказват го и тогава той да се научава и го изоставя. So I should say first class is hearing and not doing it. Second class is seeing really in practice and not doing it. And third class is that one must first experience it himself and then renounce it. Първа класа само като чуе човек научава, втора като го види, разбира и трета когато сам го изпита. So why is that renunciation of family life so important? Защо толкова важно това отречение от семейния живот? Because to go back to the spiritual world, one must be free from all attachment. Защото за да се върне от духовния свят, човек трябва да е освободен от всички привързаности. So the process of devotional service is called Vairagya Vidya. It gives you a distaste for material enjoyment. Процесът на преданото служение е наречен и Вайрагия Видя, дава нежелание и липсата на вкус към материално наслаждение. One becomes attached to Krishna, one becomes detached from everything in this world. Когато човек се привързва към Кришна, той изгубва привързаност с към материалния свят. One has the higher experience of devotion and eternal joy, blissful ecstasy. Then one is not interested in the lower things, the enjoyment of the body. Човек изпита щастието от предаността, екстазът, блаженството от преданото служение, тогава изгубва вкуса към нишето материално наслаждение. Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Yanyatya Sivarhyam Jnana Sayat Ahaitakam. So one, by rendering service to the Supreme Lord, then one cultivates
spiritual realization within the heart, which is attachment to Krishna. Когато отдава преданно служение, човек развива привързаност към Кришна, което означава и материална непривързаност. And attachment from the world. И непривързаност към света. Attachment to Krishna is attachment from Привързаност към Кришна, непривързаност към материалния свят. Therefore, Prahlat Maharaj said we should do that from the beginning of our lives. Затова Прахлада Махарадж казва, трябва да правим това на ранна възраст. That means cultivating this detachment from the world and Chaitanya, controlling one's senses. Тоест да развиваме непривързаност към този свят и да контролираме сетивата. One who is perfect in controlling the senses is called the Swami. The Swami means controller of the go is senses, controller of his own senses. Този, който овладява сетивата, се нарича Свами, т.е. Го е сетива, а Свами е господар, който овладява сетивата, е Свами. So we got this body because of a strong sense of enjoyment, want and desire to enjoy. Ние сме получили това тяло, защото сме имали силно сетивно желание. But we need complete knowledge to give up this lower enjoyment. Но имаме нужда от съвършено знание, за да изоставим нищо наслаждение. Therefore we must understand who Krishna is, who we are, what our relationship is, and engage in that relationship. And then we become purified and can go back to the spiritual world. Затова трябва да разберем кой е Кришна, кои сме ние, как да извършим преданно служение, да се пречистим, да се върнем в духовния свят. And next verse is sweeter than honey. Следващия стих е по-сладък и от мед. Konvartatisham vichichet pranabhyopiya ipsita yam krinatya subhi prastais taskara sivakovanik. Money is so dear that one conceives money as being sweeter than honey. Парите са толкова скъпи на човек, че той ги изчита за по-сладки от меда. Therefore, who can give up the desire to accumulate money, especially in household life? Затова кой може да изостави желанието да трупа пари, особено в семейен живот? Thieves and professional servants, soldiers and merchants try to acquire money even not risking their very dear lives. Войниците или търговците са готови дори да рискуват живота си, за да спечелят пари. The thieves, yeah, that they have this famous bank robberies in London that they were disguising them as workers on the footpath and Например, има тази известна история в Лондон с обирачи на банка, които се преоблекли като работници на улицата. And for weeks they were digging holes in the footpath. Everyone was thinking they are workers. И за седмици наред те работили по улиците и всички си мислили, че са работници. But they were down digging a tunnel to the bank. Всъщност те прокопали тунел към банката. And they brought big machines. And then one Sunday they got into the safe in the bank and robbed all of everything. What an endeavor. Just to rob a bank. So how money can be dear than life itself? So they do so many things at the risks of their lives. They may be killed by guns or watchdogs or whatever. Only to get some money. That, like a professional soldier that is going to war just for money.
Или професионални други. Той отива на война за пари. So, yeah, there was one devotee, and he was American, and he went to the military academy Един преданник в Америка учил в военната академия. at West Point. I was there. I saw the military academy from the car. It's a very nice area there. It's in upstate New York, a little higher. Учил в Уест Пойнт военната академия, която е на север от Ню Йорк. Аз видях отвън как много хубава област. He was thinking, yes, I get there a free education. И той си мислил, отивам там да получи безплатно образование. And he got a free education. Той получил безплатно образование. But after his education, they sent him to Iraq. След това, като завърши, те го изпратили в Ирак. Straight into the war with Iran. Директно с войната там. And anyway, we have to be careful that we just for material benefit risking one's life. Да не рискуваме живота си просто за материална цел. He survived. Той оцеля. He's still a devotee. Още е правилно. He was preaching to the soldiers during the war, and he made a lot of devotees there. По време на войната е проповядал на войниците и направил много преданни там. They had even a mini Ratha Yatra festival in the military camp. Дори е направил мини Рата Ятра фестивал в армията. But psychologically, he got quite damaged. Но психологически беше доста пострадал. If you are in the war, you are confronted with death in so many ways. В войната се сблъскваше с толкова смърт. But anyway, ordinary man, there is their lives just for money. Обикновените хора губят живота си просто за пари. Because they need money to attach to household life, to this enjoyment. Защото имат нужда от пари, за да се наслаждават на семейния живот. Formerly, the Brahmins, which were the intellectual class, the Kshatriyas, the administrators, the Vaishyas, the agriculturists and commercemen, they were trained as brahmacharis. На времето трите висши класи на браманите, интелектуалците, свещениците, кшатриите, воините, администраторите и вайшите, и земеделците и търговците били обучани в началото на живота си като брамачари. After being trained, they would enter household life. След като са били обучени, те влизали в семейен живот. That although these kshatriyas, they had a very opulent life. Въпреки че кшатриите имали много богат живот. They were the masters of their kingdoms. Те са били господари на своите царства. Like Bharat Maharaj, when he was over 50, he put his son on the throne and he said, bye-bye, I'm going to the forest. Както Бхарат Махарадж, когато бил на 50, той сложил на трона своя син и казал, довиждане, отивам в гората. He was meditating on the Sipper soul in the forest. И той медитирал в свърдушата в гората. So that was the tradition. The Vedic tradition was all focused on liberation, getting liberation. В ведическата традиция всички били съсредоточени върху целта на освобождение. So we should use the human form of life for this purpose. Затова трябва да използваме човешката форма на живот за тази цел. Prabhupada Maharaj said it's very rarely achieved. Както казва Прабхава, тя е много рядко постижима. But his body, although temporary, is very useful. Но тялото му, макар и временно, е много практично да го използваме. Because we can use it as an instrument in devotion Много service. полезно, защото може да го използваме като инструмент за преданно служение. Even a slight amount of devotional service is said in Bhagavad Gita 240, I think. Yeah, one is protected from the greatest dangers.
Дори малко преданно служение, казва Бхагавад-гита, ще освободи човека от най-големия страх и голямата опасност. And in the next verse, Prahlad Maharaj, it's a set of verses, he shows the mentality of an attached householder. That's what we should not do. И после Прахлад казва, илюстрира какъв е менталитета на привързане семейен. So I will read sentence by sentence, we'll translate it. How can a person who is most affectionate to his family, the core of his heart, oh my wife, always filled with their pictures, give up their association? Как човек, който е изцяло привързан към своите близки и мисли за тях постоянно, да прекъсне тази привързаност. Specifically, a wife is always very kind and sympathetic and always pleases her husband in a solitary place. Особено ако неговата съпруга е винаги добра и загрижена и го удовлетворява. Who could give up the association of such a dear and affectionate wife? Кой може да изостави общуването на такава скъпа и любяща съпруга? Small children talk in broken language. Малките деца говорят на развален език, Very pleasing to hear. който е много приятен за слушане. And their affectionate father always thinks of their sweet words. И привързаният баща постоянно мисли за сладките им думи. How could he give up their association? Как може да изостави общуването им? Prahlad is speaking, he's 5 years old. Той говори Прахлад на 5 години. He learned by hearing. Го е научил чрез слушане. One's elderly parents and one's son and daughters are also very dear. Също много скъпи са възрастните му родители и израсналите му синове и дъщери. A daughter is especially dear to her father. Дъщерята особено скъпа на бащата. And while living at her husband's house, she's always in his mind. И докато тя живее в дома на нейния съпруг, баща и винаги мисли за нея. Who could give up that association? Кой може да изостави тази връзка? Aside from this, in household affairs there are many decorated items of household furniture, and there are also animals and servants. Освен това, в дома човек има най-различни мебели и неща за украса, и животни, и слуги. Who could give up such comforts? Кой може да изостави тези удобства? The attached householder is like a silkworm. Привързаният семейен е като Silkworm. като Yeah, it's a worm, and that produces silk. като куприна на буба. And the silkworm weaves a cocoon in which it becomes imprisoned. Която сама се обвива с купринена нишка и така се затваря. Unable to get out. Без да може да се измъкне. Simply for the satisfaction of two important senses. Просто за да удовлетвори две важни сетива. The genitals and the tongue. Езика и гениталията. One is bound by material conditions. Човек е обвързан от материалните условия. And then Prahlad at the end asks the question, how can one escape? И накрая Прабхава пита, как може да се измъкне човек. So in household life, the first thing for the attached household is to please his wife. В семейния живот за един семейен мъж първото задължение е как да удовлетвори съпругата си. And that increases his attachment more and more. Което увеличава привързаността му още и още. He enjoys with his wife two sense organs, the tongue and the genitals. Той се наслаждава с нея чрез езика и гениталията. The wife speaks very sweetly. Тя говори много сладко. It is certainly an attraction. Което е много привлекателно. That kind of knowledge they don't teach in the schools. Това знание не го учат. Don't find that. Няма да го открием.
Then she prepares very palatable food to satisfy the tongue. След това приготвя много вкусни храни, за да удовлетвори езика. And one gets nice food, one gets strength in the sense organs, Когато получи много силна храна, сетивата му се посилва. especially the genitals. Особено гениталите. Thus the wife gives pleasure in sexual intercourse. И така тя доставя удоволствие и чрез сексуален контакт. Household life means sex life. Семейният живот означава сексуален живот. Srila Prabhupada in Mumbai at a house program, В Мумбай Шрила Прабхупада има една домашна програма. and he gave a lecture, and then after the lecture the host was showing his family. И след лекцията стопанин на къщата той представил своето семейство. A big family. Голямо семейство. This is my wife, Това е съпругата ми, my daughters, my son. моите This is синове, дъщерите ми. the uncle, the aunt. Everyone was there. И там били всички чичото, не? And the man went out of the room. Srila Prabhupada said to his disciples, he showed me his entire sex life. Излязъл Прабхупада, каза на ученици си, той ни показа своя сексуален живот. A baby gives pleasure by speaking sweet words in broken language. Бебето дава удоволствие, като говори несвързани думи. And when the sons and daughters are grown up, one becomes involved in their education and marriage. И когато дъщерите и синовете пораснат, човек се занимава с тяхното образование и брак. My mother used to say, small children, small problems, big children, big problems. Майка ми казваше, малки деца, малки проблеми, големи деца, големи проблеми. And then there are one's own father and mother to be taken care of. След това човек трябва да се грижи за майка си и баща си. Anything, I think you have the message. Мисля, че разбрахте посланието. In the next verse, he continued, one who is too attached cannot understand that is wasting the valuable life for the maintenance of the family. Този, който е твърде привързан, не може да разбере как губи времето си просто, ако се ангажира в поддръжка на семейството. He also fails to understand that the purpose of human life, a life suitable for realization of the absolute truth, is being imperceptibly spoiled. И така пропуска да разбере как се проваля тази човешка форма на живот, която е подходяща за себепознание. However, he is very cleverly attentive to seeing that not a single farthing, penny or cent, is lost by mismanagement. И въпреки това е много внимателен да не изгуби една стотинка. Thus, although an attached person in material existence always suffers from the threefold miseries, he does not develop a distaste for the way of material existence. И така човек, който е привързан, дори до старост не изгубва влечението си, привързаността към материалните неща и така остава затворен в материалното съществуване. If a person too attached to the duties of family maintenance is unable to control his senses, Ако човек, който е твърде привързан към задълженията в семейството и не може да контролира сетивата си, the core of his heart is immersed in how to get more and more money. той е изцяло в сърцето си погълнат в мисли как да спечели още и още. Although he knows that one who takes the wealth of others will be punished by the law of government and the laws of Yamaraj and death, he continues cheating others to acquire money. Въпреки че знае, че ще бъде наказан от правителството до законите на Ямарадж, ако той взема имуществото на другите, той продължава да лъже, за да натрупа пари. This will be the last verse I read. This is finally, he speaks to his friends, his schoolmates, who are all sons of demons. Това е последният текст, който ще прочита, който каза на съучениците синове на демон. After hearing these teachings, they all become devotees of Krishna. След като са чули тези учения, те всички станали предани. Oh, my friends, son of demons. Приятели, следове на демон. In this material world,
even those who are apparently advanced in education have the propensity to consider this is mine, this is for others. Дори и тези в този материален свят, които са привидно образовани, имат тенденцията да мислят това е мое, това е на другия. Thus they are always engaged in providing the necessities of life of their families in a limited conception of family life. Така те винаги потопени в ограничената идея за семейния живот са заети единствено с това да осигурят прехраната на семейството. Just like educated cats and dogs. Също както образованите кучета и котки. They are unable to take spiritual knowledge, instead they are bewildered and overcome by ignorance. Те не могат да придобият духовно знание. Те са объркани и покрити от невежество. When Radhanath Swami, when he came in the 60s overland, Europe, Turkey, Iran and Pakistan, he came into India, then yes, he came at a certain time in Varanasi, Kasi. Радханаth Swami, той пътувал пеша до Индия през Европа, Турция, Иран, Пакистан и стигнал до Варанаси. It's a great pilgrimage place. Известно място за поклонение. They are bathing in ghats into the Ganga and offering worship to the Ganga and so on. Там специални места на брега на Ганга, те отдават обожание на реката и се къпят. So, and he saw two American tourists there, and they were throwing old chapatis to dogs. И той видял двама американски туристи, които хвърли стари чапатите на кучета. So, and they were very enthusiastic, and they were fighting for this chapatis. Кучетата се биели да вземат тези чапатите. But there was one dog who was standing at the side, and he was just looking at all of this. He didn't move. Едно куче стояло настрани и гледало всичко без да мръдне. And after all these dogs were fed, they have one chapati left, and he gave that to this dog who was peacefully sitting at the side, and the dog put it in his mouth. Когато всички други кучета се тръгнали, тези имали едно чапати останало и го дали на това куче, което го изяло. He was not eating the chapati. То взело само в устата си, не го изяло. He ran away. Избягало. And they were following the dog through the streets. И те последвали кучето по улицата. And they came to like a bazaar where they were selling things, a wooden cottage. Стигнали до някакъв пазар. And the dog disappeared underneath him. И кучето се скрило. And they looked underneath, and they saw the dog, and there was a she-dog and a small baby dog. И там видели семейството на кучето. And the dog came and put this chapati before the baby dog. The baby dog was eating. И това куче, бащата дал на детето си куче чапати. That showed two things. Това показва две неща. Dogs are also attached to family life. Кучетата също са привързани към семейния живот. The second thing is that they have also affection for their family. Те имат привързаност към своето семейство. That this dog had clearly intelligence. Кучето има ясна интелигентност. Animals have also a spirit soul. Животните имат също душа. Like we. Както и ние. And if we are not careful, Prabhava Mахараджа, we will become like them. Ако не сме внимателно, казва Прабхава Махараджа, ще стане като тях. Because that life which is described here is dog and cat life. Защото живота, който описва тук, е кучешки, котешки. Does that mean that we cannot have affection to our family? Означава ли, че не може да има любов към семейството? Yes, but we should have affection to the soul, not to the body. Да, може да има, но любовта не трябва да е към душата, не към тялото. Queen Kunti prays to Lord Krishna in the 8th chapter of the first canto, please cut off
this attachment for my kinsman, cut up this attachment. Цариця Кунти се моли на Кришна той да премахне, отреже нейната привързаност към близките. Srila Prabhupada writes in the purport, Queen Kunti is not praying to take away the finer sentiments of affection. И Прабхупад казва, царица Кунти не се моли Кришна да премахне нейните фини чувства на любов. She's praying to cut off the skin attachment. А се моли Кришна да премахне нейната привързаност към кожата. Thinking that it's my wife, my son, my daughter, my dog, my house. Мисленето, това е моята къща, моето куче, моята жена. No, we should feel affection for living entities because they are also parts of Krishna, a spirit soul different from the body. Трябва да изпитваме любов към другите, защото те са живи същества, частици на Кришна и се различават от тялото. And understand they are eternal. И да разберем, че те са вечни. That therefore, that death or living, it's an illusion. It does not exist for the spirit soul. За душата няма раждане, смърт, живот и смърт. Това е илюзия. The spirit soul is eternal. Душата е вечна. Does not lose consciousness. Тя никога не изгубва съзнание. But we think we are going to die. Но ние си мислим, че ще умрем. That just when we leave the body, we are not in contact anymore with this spiritual world, with this material world, with the objects in this world, and we get out of this illusion or illusory situation. Krishna forces us to get out of it. Когато напуснем тялото, прекъсваме връзката с всичко свързано с него и ние сме принудени да напуснем тази иллюзия. So all this family life and so on, it's very temporary. Така че това семейен живот, всичко свързано с него е много временно. In family life, we should have relationships as spirit souls. И в семейния живот трябва да имаме взаимоотношения, базирани на взаимоотношенията между души. Then it becomes an ashram for spiritual advancement. Тогава той се превръща в ашрам или място за духовен напредък. Your first duty becomes to support each other in spiritual life and not in material existence. И тогава дългът ни е да поддържаме един друг в духовния живот, а не в материалното съществуване. And then family life becomes a cause of liberation. И тогава семейният живот се превръща в причина за освобождение. But it's very dangerous, this sensual attachment. Но сетивната привързаност е много опасна. It requires training. Изисква учение. Without sufficient training in Krishna consciousness, nobody should enter family life. Без достатъчно обучение в Кришна съзнание, човек не трябва да влиза в семейен живот. It's a deep well of material existence. Защото като кладенец на материалното съществуване. So this was the first part of the seminar, that teaching of Prahlat Maharaj. Това беше първата част на семинара за учението на Прабхава Махараджа. Much more to say, maybe next time. Има още доста, което се говори, но може би следващия път. Tomorrow we continue with the 5th chapter of the Bhagavad Gita. Ще продължаваме с пета глава на Бхагавад Гита. And next week, 4 days Vaishnava etiquette seminar, how to act as a spirit soul in this world. Аз следващата седмица 4 дни ще говорим за Вайшнава етикета. Как да действаме като душа в този свят. Brahma means spirit. Брахма означава дух. Achar means acting. Ача означава действие. Acting as spirit means brahmachar. Да се действа в дух означава брахмачар. We will discuss that next Ще week. обсъдим Any question? някакви въпроси. Good. Anyway, think about it. Мислете That the ideas we hear that, and then we need to digest that. първо чуваме разни идеи, след това имаме нужда да ги смелим. And if you have any questions, you are welcome. Имате въпроси. Thank you. Следващото благодаря. Thank you very much. Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki.